So we will discuss about the rest of the topic which is left out last class right. So we were discussing about the thermodynamics. We were discussing about the basics, and we were discussing about some of the properties, and we were discussing about what are the state properties, path properties, and we were discussing about the thermodynamic processes: isothermal process, isobaric, isochoric, and adiabatic process, right? And we were discussing about reversible and irreversible process, and we were touching the first law and first law and internal energy. So we will come back to this first law in detail again after some of the topics it has to be discussed, right? Something like heat capacity, okay. So we will discuss about energy change or energy exchange. As we last class right? So two form of energy exchange is happening, right? One is heat and one is work. So first heat. So heat is a form of transfer of energy having a temperature difference. When you give a temperature, then there is exchange of energy between the system and surrounding, right? This is the form of heat. Heat temperature in any form, right? Friction temperature difference and the transfer of energy and the form heat, right? So it has a notation or symbol like Q, unit is joule, and calorie standard unit and 1 calorie is equal to 4.182 joule, right? So when a system is getting a heat or it is giving some heat, some notations like a symbol positive, negative. Whenever heat is given to the system, right? Given to the system, it is positive, and heat given by the system, it is negative because it is losing some energy. This is specific heat capacity or heat capacity. Generally, any materials will have specific heat capacity or heat capacity. What is this? We were discussing about this formula, right? Specific heat capacity is equal to heat given to the unit mass and for rising 1 degree Celsius, right? So amount of heat required to rise the temperature of unit mass 1 kg 1 gram by unit 1 degree Celsius. So for a water 4.2 joules, right? And this is talking about solid materials. So if you consider the thermodynamic process, we will deal with only gases, right? For making or understanding things, we have to discuss about gases. So when you talk about gases, there are two conditions when temperature is having some difference or heat is given. The energy of transfer is heat. Isothermal and adiabatic condition. If this condition is arrived, for isothermal, the temperature will remain constant inside the system, right? There is no transfer of heat between system and surrounding. That is called as the change of temperature is always equal to 0. The change, delta under the change. So this is the isothermal condition. For adiabatic condition, Q is equal to heat. Heat neither heat given or heat neither taken, right? Not taken. Change in heat is equal to 0. So if you apply these two conditions for this specific heat capacity, it is written like this: specific heat capacity for isothermal condition is equal to Q by M delta T. Q by M into delta T is 0 for isothermal condition, and we arrive infinity, and for adiabatic it is 0. So it is understood that for gases, the value of specific heat capacity may be from 0 to infinity. So there are two heat capacities, that is for the condition of constant volume and constant pressure, right? So at constant volume, the formula will be the same. We will just make the notation Cv is equal to Q by M del T, right? It is nothing but the same amount of heat required to rise the temperature of unit mass by 1 degree Celsius for a constant volume. Whereas in the case of constant pressure, it is same thing, but at constant pressure. You are going to maintain the pressure. Whatever you are giving heat to a unit mass or rising a temperature by 1 degree Celsius, the volume should not change. That is what your
specific heat capacity at constant volume Cv and specific heat capacity at constant pressure Cp, right? So at constant volume or constant pressure, if you consider at a molar level, you are not considering a mass level, right? Molecules level of poningna molar specific heat capacity MHC, molar specific heat capacity. You just change this m mass into number of moles n. That's formula. Q by m into delta k n number of moles. Cv is equal to same thing. Cp is equal to also same Q by n into delta T. Right? Cp, Cv. At constant volume, this is Cv and Cp. Right? So for oxygen gas, it has 16 atomic mass. Oxygen atom molecule level, you can write as 32 Cv. Cv is at what mass level? Cv, capital Cv is mass level, and here it is molecule level, 32 molecules, right? So capital Cv and capital Cp, we have a relation. This is an important relation between Cp and Cv. So Cp minus Cv is equal to R for any gas. R is your gas constant, right? So when we write it as molecule level, capital molecule, number of molecules into small cv minus number of molecules small cv is equal to R. So if you take now for nitrogen, atomic mass is 14, and for N2 it is 28 Cp minus 28 Cv is equal to R. So Cp minus Cv is equal to R by 28. You can write the relation for Cp Cv for nitrogen. So in the questions on the what is the relation? Yes, sir. Yes, any doubt? Silva? Sir? Any doubt? Yaro nodal pace number irundhu. Okay, right. And then I will continue. Okay. So relation between Cp and Cv is very important. Thermodynamic aspect la is on the kandiva keepang. Cp minus Cv is equal to R. So you can see some of the books for derivation of this. Cp minus Cv is equal to R. Right? You can find out the value also by knowing the mass. Right? So this Cv is equal to Q by N into delta T. This is your formula for specific heat capacity at constant volume, specific heat capacity at constant pressure. So when you bring down this here, N delta T left side QV is equal to NCV delta T, QP is equal to NCP delta T. This is important formula, right? So talking about heat, we will just make the arrangement of equation like this. Heat to left hand side. So heat given to the system at constant volume is equal to number of moles into heat capacity of at constant volume into change of temperature, right? So QV is equal to NCV del T, QP is equal to NCP del T, right? You have to remember this equation. It is an important, right? So on discussing about this, so we have another formula like Cv is equal to F by 2 R. சரியா இங்க வந்து Cp க்கு எப்படி கொண்டு வரலாம்னா இந்த R இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துரும். Cp is equal to R plus Cv ன்னு கொண்டு வந்துரும். So substituting the Cv value F by 2 R வந்து இங்க போடுறோம். So Cp becomes F by 2 plus 1 R, right? இந்த Cv க்கு பதிலா இந்த இது போடுறோம் F by 2 R இங்க போட்டோம்னா இந்த மாதிரி Cp வெளியில ஒன்று வந்து Cp is equal to F by 2 1 plus 1 R ன்னு வெளியில வந்துரும். So F is nothing but degree of freedom. So we will discuss degree of freedom later, right? So F is degree of freedom, and for any atomicity of gases, the value of F is defined. For example, if it is monoatomic gases, it is F is equal to 3, and diatomic gases F is equal to 5, and polyatomic gases F is equal to 6, right? And one more relation is that gamma is equal to the ratio of your heat capacity at constant pressure by constant volume. Okay, wow. Okay, so if you
want to calculate the CV, CP relation. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா F வந்து நமக்கு தெரியும் monatomic diametric gases and polymer gases 3, 5, 6, right? So you know the formula. You can find out the CV value, CP value, and CP minus CV relation, right? So CV is equal to F வந்து எவ்வளோ for monatomic 3, so 3/2R அதான் இங்கே போட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி CP வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து 5/2R, ஓகேவா? இந்த 3/2R ப்ளஸ் ஆர்னு போட்டோம்னா 5/2Rன்னு வரும். அண்ட் gamma is ratio of your CP and CV. 5/2R by 3/2Rனா உங்களுக்கு 5/3 தான் வரும். That will be around gamma is equal to 1.66, right? So on calculating all this value, we'll arrive all this value like this. So if you see that the ratio is decreasing, right? 1.66, 1.4, 1.33 for this atomicity of gases. Okay, 1.66 in the 1.4, 1.3 na kammi aite varudhu for atomicity of gases, right? And one more formula is gamma is equal to 1 plus 2 by F. இதெல்லாம் வந்து just remember these things for your calculating the CV CP relation, right? And one more thing is these two equations, right? So coming to the first law of thermodynamics, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒர்க்கு பற்றி பார்ப்போம். we were discussing about energy. எனர்ஜியில் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்? எனர்ஜியில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி, டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் கேஸஸ்க்கு, ஐசோதெர்மல், அடியபேட்டிக். அதில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம வந்து ஹீட் கெப்பாசிட்டி நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா ஹீட் சம்மந்தப்பட்டது எல்லாமே இதில் தான் வரும். ஹீட் கெப்பாசிட்டியில் நான் 2 டைப் ஆஃப் ஹீட் கெப்பாசிட்டி, அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர். மோலார் லெவலில் எடுக்கும்போது என்ன ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் மோல்ஸ் போட்டு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்றது ரிலேஷனும் நமக்கு தெரியும். தென் ஃபைண்டிங் அவுட் த வேல்யூ ஆஃப் CV, CP and the ratio of CP, CV, right? These are all the things we seen for heat. Now it is work. So work generally நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, we will write the formula simply like W is equal to minus P external into del V, right? Okay, நான் சொல்கிறேன் ஃபார்முலா என்னன்னு சொல்கிறேன். ஸோ when நம்ம வந்து எப்பயுமே ஒர்க் இல்லை thermodynamic processல we will consider a cylinder containing piston. இந்த piston நம்ம காற்றடிக்கிறோம்ல, சைக்கிள் காற்றடிக்கிறோம்ல, அந்த மாதிரி தான் இருக்கிற அந்த piston, ரைட்? ஸோ இது வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம், மேலே கீழே வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம், இழுத்தா மேலே இழுக்கும், ரைட்? ஸோ இன்சைடு வந்து we will have gas, ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம காற்றடிக்கிறது நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறோம்னா we are giving external pressure. அதுதான் இந்த external pressure. when you give pressure to the piston, இந்த வால்யூம் வந்து கம்மியாகும், ரைட்? வால்யூம் கம்மியாச்சுன்னா இங்கே இருக்கிற கேஸஸ்க்கு ப்ரெஷர்லாம் அதிகமாகும். ஸோ when you release or நீங்கள் இப்போ வந்து எந்த ஒர்க்கும் பண்ணல, நீங்கள் வந்து ப்ரெஷரே கொடுக்கல, பட் உள்ளே வந்து நிறைய ப்ரெஷர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. when the system is சிஸ்டம்னா உனக்கு சிலிண்டர் தான் சிஸ்டம் இப்போ இந்த இடத்துல, ரைட்? when you have high pressure inside the system, கேஸோட ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா, without giving an external force, the piston is moved up. ஹை ப்ரெஷராக இருந்துச்சுன்னா அது பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மேலே பிஸ்டனை தள்ளும். இங்கே இருக்கிற ப்ரெஷரை விட இங்கே கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த பிஸ்டன் வந்து மேலே மூவ் ஆகும், ரைட்? பிகாஸ் இட் இஸ் flexible and movable one, right? So when it is moved, the volume is increasing and pressure is going down. So some changes is happening, right? So for expansion என்ன எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? பிஸ்டன் மேலே மூவ் ஆகுது, அப்போ வந்து வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ரைட்? வால்யூம் இஸ் இன்க்ரீஸிங். அதுதான் நம்ம வந்து சேஞ்ச் இன் வால்யூம் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ். ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் போடும்போது உனக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷனில் உனக்கு வந்து வால்யூம் வில் இன்க்ரீஸ், எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது, பிஸ்டன் மேலே மூவ் ஆகுது, ஹை ப்ரெஷர் ஆகுது, மேலே மூவ் ஆகுது. இட் இஸ் டன், த ஒர்க் இஸ் டன் பை த கேஸ். யூ ஆர் நாட் டூயிங் எனி ஒர்க் ஆன் த சிஸ்டம். சிஸ்டத்துக்கு மேலேயே சிஸ்டமே இது வேலை செய்யுது.
you are not giving any external pressure, right? So இதுவே வந்து அந்த piston மேலே தள்ளுது, so the work will be negative. For expansion, change of volume will be positive and work will be negative. Work done by the system or by gas, generally work done by the system அப்படினாவே it is negative, right? On compression, you compress பண்ற தானா compress ஆகாது, we have to give external pressure. So on giving external pressure, then change in volume is decreasing and the volume will be negative. So change in volume will be negative. So final volume minus initial volume will be negative, right? So this is work done on the system, on the gas. So work done on the system or on the gas is W is equal to positive, small w, right? Small w. So expansion la change in volume positive and work done is negative, right? Compression la change in volume negative, work done is positive, right? So see here, general formula, the work is equal to force into displacement. We have different work also. Work is equal to mgh irukku, half mv square, அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கு. So on considering this thermodynamic process here, the work is defined as force into displacement. We have a formula 11th 10th எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, right? So considering a cylinder again with a piston, right, you are expanding. So expand ஆச்சுன்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ரைட்? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கம்ப்ரஸ் பண்ணாலும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடக்கும், ரைட்? ஸோ எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிருக்கு, இங்கே இந்த இடத்துல எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிருக்கு. வி ஹாவ் எ சேஞ்ச் இன் டிஸ்டன்ஸ், தட் இஸ் வாட் யுவர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். சே எக்ஸ், எக்ஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், சேஞ்சுன்றதுனால சேஞ்ச் ஆஃப் எக்ஸ், டெல்டா எக்ஸ் இஸ் யுவர் displacement, change in distance is your displacement. So force into displacement, force into del x, right? Force நம்ம எப்படி எழுதலாம்? pressure into area. Pressure is nothing but force by area. நான் இந்த ஏரியா வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒன்று தருவேன். So force is written as pressure into area. So area of what? Area of this location. இதை இப்போ நம்ம 3D நீங்கள் வந்து இமேஜின் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் அப்படி, சப்போஸ் த பிஸ்டன் இஸ் த சிலிண்டர் இஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். லென்த் இன்ட்டு பிரெத், ரைட், இன்ட்டு ஹைட், இது ஃபுல்லாக இருக்கிறது அந்த ஏரியா, ரைட்? ஸோ இந்த ஏரியாவும் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் இருக்குது. ஏரியா இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் வால்யூம். ஸோ ஏரியா இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் volume. Area into change of distance, that is displacement, is volume. Adha na enna solrana, change in volume solrana. If it is distance, it is simply v. We have a change in distance, that is displacement. We have taken that as p. The area into change in distance is change in volume. So w is equal to p into delta v. This is what your standard formula for your first law of thermodynamics, right? So இங்கே வந்து நெகட்டிவ் சைன் இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க, ரைட்? ஸோ ஜென்ரலி ஃபோர்ஸ் இஸ் கிவன், ஃபோர்ஸ் இஸ் நம்ம கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இருக்குது, ரைட்? ஸோ வென் இங்கே பார்த்தோன்னா பிஸ்டன் வந்து நம்ம வந்து மேலே கொண்டு வந்துருக்கோம், ரைட்? ஃபோர்ஸ் இஸ் டவுன், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் அப், ரைட்? ஸோ ஃபோர்ஸ் எப்பயுமே வந்து இது ஆப்போசிட் சைடில் இருக்காது, ரைட்? ஸோ ஹியர் இட் இஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் டவுன் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் அப், ஆப்போசிட்டாக இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் வாட் யுவர் நெகட்டிவ் சைன், மைனஸ் எஃப் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஃபோர்ஸ் இஸ் டவுன் ஏன் சொல்கிறேன்னா we have expansion, you are not giving any pressure. அதுதான் அந்த சைன் சிம்பிள், right? So W is equal to minus PA del X, okay? So minus P del V, okay? So when you take an integral of W is equal to minus integral of P V, right? So if you are considering a small area அப்படின்னா dW is equal to minus P into dV, right? So we will discuss in detail the first law of thermodynamics
in the next class, right? So அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன problem, right? So a gas expands by 0.5 liter, right? 0.5 liter against an actual pressure of 1 atmospheric pressure. Calculate the work done. So நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கிற ஃபார்முலா என்னது? ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? எக்ஸ்பான்ஸ் பை 0.5 L வால்யூம் கொடுத்துட்டாங்க. எக்ஸ்பான்ஸ் பை சேஞ்ச் இன் வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்க, ரைட்? ஸோ மைனஸ் P எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் இன்டூ டெல்டா ஆஃப் வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் எவ்வளோ? அட் 1 atmospheric pressure. 1 atmospheric pressure into expansion is change in volume will be positive and work done will be negative, right? Negative pressure into 0.5 liter. So it is 0.5 atmospheric liter, right? So 1 atmospheric liter is equal to 101.3 joule, right? So convert it like work done is equal to minus 50.65 joule, right? If it is compression, then it will be positive. Okay, right? Single positive arrow. Then we will have this is W is equal to minus 50.65 joule. What is this? Work done by the system, because it is in negative. Compression, it is positive. We are compressing, work done on the system. Number pressure kodukku external, so it will become like positive. Work done will be positive if it is compression, right? So we will stop here with the basic problem, and we will discuss about the first law of thermodynamics and other things related to first law of thermodynamics, like internal energy and other. That is very important. The introduction of internal energy is nothing but your first law of thermodynamics, right? So internal energy la enna, adu eppadi vandu form agum, what is that energy and how this law is formed up into the next class, right? If you have any doubts, you can ask.